Mese è il mese in cui Dio sta rilasciando il potere della sua parola a te. Isaiah chapter 41 verses 10 to 20. Here comes the reading of the Lord. Fear thou not. Let's go Non together. temere. Go. Fear thou not. Tu non For I temere, am with thee. perché io sono con Be te. not dismayed, Non for ti I am smarrire, thy God. perché io I sono will tuo strengthen Dio. thee. Io ti Yes, I will help fortifico. thee. Io Yes, ti I will soccorro. uphold thee Io ti with the right sostengo hand con la of my destra della righteousness. mia giustizia. Behold, all they Ecco, that were insane tutti quelli che against sono thee shall be armati ashamed contro and te saranno confounded. svergognati. They shall be as I tuoi nothing, avversari and saranno they shall ridotti strive e with thee, nulla shall perish. e periranno. Thou shalt seek them, Tu li and shall cercherai not e find non li them. troverai più. Even them that Quelli che litigavano contended con with te, thee, they that war quelli che against facevano you guerra, shall be nothing, saranno come and nulla. as a thing of naught. Come cosa che più For I, the Lord thy God, will il hold thy Signore, right il tuo hand. Dio, fortifico la tua mano destra Fear e not, ti dico, I will help non thee. temere, Fear io not, ti aiuto. that one Jacob, Non temere, o and ye Giacobbe, men of Israel, I verniciatelo, will help thee, o says residuo the di Lord, Israele. and Io thy ti aiuto, Redeemer, dice il the Signore, Holy One of il tuo Israel. Redentore. Behold, I will make thee a new sharp threshing instrument. Ecco, io faccio Having di te teeth, thou shalt thresh the mountains, l'uomo and beat dai them genti small. aguzzi. And thou Tu shalt make the prepirai hills i as monti chaff, e li ridurrai in and thou polvere shalt find them, e renderai and le the colline wind shall simili carry them alla away, culla. and the wind Tu li shall ventilerai scatter e il them, vento and li they porterà that via. shall Il rejoice in fulmine the Lord, li and shall disperderà, glory in the ma tu Holy One of esulterai nel Israel. Signore e ti When the glorierai poor nel and Santo di needy seek Israele. water, and there is I none, miseri e i and their poveri tongue cercano faileth for thirst, e non c'è I, the Lord, will hear them. Io I, the God of Israel, will not forsake li them. abbandonerò I will open rivers in high places and fountains in the midst of the in valleys. mezzo alle valli. I will make the wilderness a pool of water, and the dry land springs of water. I will plant in the wilderness the cedar, the cedar tree, and the myrtle tree, and the olive tree. I will set in the desert for the fir tree, and the pine, and the box tree together. Verses 20. That That they may may see see and know and consider and understand together that the hand of the Lord has done this, and the Holy One of Israel have created it. Here ends the reading of the Lord. Amen. Thank you. God bless you, Pastor. Amen. Be seated. We are celebrating Jesus, and it's a special day in your life. Stiamo celebrando Gesù Cristo e sarà un giorno speciale nelle vostre vite. We thank God that we are in the midst of excess oxygen. All the trees here are giving you oxygen, so we are in a very healthy environment, and we are blessed to have that. Ringraziamo il Signore che siamo in mezzo a tanto ossigeno con tutti gli alberi So intorno a those of noi. you who live in the middle of the city, breathe all the oxygen you can before you go back. Quindi tutti voi che siete nella città, prendete tutti l'ossigeno che avete We bisogno. welcome our brethren from Salo KGMI and also Gateo KGMI. Let's clap for them. Diamo We il are- benvenuto ai fedeli da Gateo e da Salò, in nome di Gesù Cristo. Amen. And we are aware that over here we do the training and then we go out there and do the church. Siamo So consapevoli che facciamo l'addestramento. take e your andiamo a fare notes la and chiesa. listen carefully, because this is your Bible college. Amen. Quindi prendiamo bene i nostri appunti, perché questo è la nostra scuola di Bibbia. The Spirit of the Lord will want us to understand that He has a sure word for you about the way you feel. Il Spirito di Dio vorrà che tu, vuole che tu sappia che ha una parola per te su come ti senti. And the most powerful of this message is coming from one of the most popular prophets called
as Isaiah. E la parola più potente sta venendo da uno delle profete che conosciamo bene, Isaia. The true history about Isaiah that will fascinate you is that he was not born in the house of God. He was born and he was deep into sin and in the military, doing just as all soldiers would do. La storia di Isaia era che non era nato nella casa di Dio, ma era uno qualunque che faceva le sue cose. And you know, if you are a soldier, you don't know when you go to war and die, so you play a lot. So Isaiah plays a lot as a normal person. But a day came in Isaiah's life that he lost his uncle, the king called Uzziah, and then he went to the temple to pray, and there he found that God has a plan for him. E Isaia era nel militare, faceva ciò che voleva, ma un giorno è andato nel tempio di Dio e lì ha saputo che Dio aveva un piano per lui. And Isaiah prophesied so many things that we are all even experiencing till now. One of the powerful prophecy of Isaiah is this, that Jesus will be born and his name is called Emmanuel. Isaia ha dichiarato tante cose nella Bibbia e una delle cose che stiamo vivendo è che Gesù Cristo sarebbe nato e avrebbe salvato il mondo. The book of Isaiah will let you have the opportunity to know that it doesn't matter how much your sins are, that God can turn your life and make you a prophet. Il libro di Isaia ti farà capire che nonostante tutti i tuoi peccati, Dio può girare la tua storia e ti renderà una profeta di Dio. And the title prophet is not anything to take for granted. It is a title given to the person who is standing in a gap to say the mind of God for you. E il titolo di una profeta non è una cosa di cui possiamo scherzare, perché questo titolo viene a colui che deve dichiarare ciò che Dio vuole dire alla sua gente. And we are aware that God spoke directly to Israel on Mount Sinai, and his voice thundered and shook so much that the people did agreement with God. Please don't come down and speak to us. Always use somebody. So I want to tell you, there is always someone to speak the voice of God in your lives. La Bibbia ci fa capire che sul monte Sinai, quando Dio ha parlato, c'era terremoto, era così, faceva così paura che la gente hanno chiesto che Dio debba parlare solo con la sua profeta. Quindi questa è l'importanza di una profeta per noi. And the moment you hear Isaiah, you are sure of an authentic word from God. E appena sentirai Isaia, sei sicuro di una parola autentica che verrà da lui. So you are not hearing a word to joke with. You are hearing a word that this man of God spoke, and 500 years later to 700 years, everything was fulfilled. The accuracy of this prophecy is making you know that God is God. E quindi dobbiamo capire che quest'uomo di Dio ha dichiarato una cosa di 500 anni fa e si sta tutti realizzando. E quindi c'è accuratezza nella parola di Dio attraverso il And in the profeta Isaia. many prophecies of Isaiah, today the Lord is speaking to you in the chapter 41. E in tutte le profezie di Isaia, Dio ci sta parlando nel capitolo 41. And we've taken from verse 10 to 20, and he is telling you, do not be afraid. E abbiamo preso da versetto 10 al versetto 20 che tu non devi avere timore. And the Lord would explain why you shouldn't be afraid of your tomorrow. E Dio ci spiegherà il motivo per cui non dobbiamo avere paura del nostro domani. Number one, because he is with you. Can you say the Lord is with me? The Lord is with me. Numero uno, perché Dio è con noi. Possiamo ripetere che Dio è con noi. And the Spirit of the Lord is speaking to somebody again. He is saying, don't be dismayed. You see, there is many words you can use in life, but the word dismay, I want to explain it further. When God tells you don't be dismayed, which means dismayed means a place of hopelessness,
To have faith is okay. To hope is another level. But to be dismayed, which means what you hope for has completely been cancelled. And God is telling you, even if your life comes to a place of dismay, don't be dismayed because He's your God. La Bibbia ci dice di non costernare, non dobbiamo perdere la speranza, perché anche se la nostra vita dovrebbe attraversare questo processo, Lui sarà sempre il nostro Dio. Before God will tell you fear not, it simply means something is around, is making you afraid. Prima che Dio ti dirà di non avere paura, vuol dire che c'è qualcosa nella tua vita che ti sta dando quella paura. God does not speak in vain. Dio non dice le cose a caso. This word fear not is to someone who knows and is in a state that is very fearful. Questa parola non temere, non aver paura, è per qualcuno che è in quel stato. And God is speaking. These are not words of man. Jehovah God, the God that created you, is telling you, I will strengthen you. That is verse 10. He said, do not be afraid. I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you. E la Bibbia ci dice in versetto 10, tu non temere perché io sono con te, non ti smarrire perché io sono il tuo Dio e ti fortifico e ti sostengo, sono con te. If there is anybody here who woke up in the morning or wakes up in the morning and is weak, the Lord says, I should tell you, don't feel weak. Don't feel weak about any condition. He's the strength of your life. La Bibbia ci dice che se c'è qualcuno Let me hear qui che si big sveglia ogni mattina debole, Dio ci sta dicendo di non avere, di non sentire quella debolezza perché Lui è nella nostra vita. The Lord says, I will uphold you. La Bibbia ci dice Glory che to God. Lui ti fortificherà. Come, Joel, come. Baby champion, come. I want to display this because it's like the English. Voglio Your dimostrare English teacher questo. is not emphasizing. Come and show them how God will uphold somebody. Voglio dimostrare come Dio sosterrà qualcuno. Okay. He said, with my right hand, which means your right hand. Dice, This ti is sostengo con God. la mia Watch mano your destra. life. Watch your life. God says, don't be afraid. Say Osserviamo God questo. speaking to you Dio ti right sta here. dicendo di non temere, avere. One, don't be afraid. Non Don't be temere. dismayed. Don't get to the place where you think help can never come Non again. Don't arrivare a get quel there. punto dove tu penserai Turn your back and aiuto tell somebody, non ti don't verrà. get there. Don't get there. We don't have anything like that in God. Non We abbiamo don't niente get to the così in place Dio. where we say there's no more help. Non arriviamo I ad am un punto dove noi prophesying the diciamo, word of non the c'è- Lord non to abbiamo you. più aiuto. Do not be what? Non Dismayed. temere, Do not be what? Dismay. non ti smarrire. One, I will be with you. Uno sarà con te. Two, I will strengthen you. Io ti Amen. Three, fortificherò. I will help you. Io ti Amen. soccorrò. And then God Himself says yes. E Dio He stesso endorses dice, His sì, word, and He says, "Yea, and I will uphold with the right hand of my e righteousness." dice ti sostengo con la destra della mia giustizia, con la mano destra della mia giustizia. When God is telling you He will uphold you with the righteousness, the right hand of His righteousness, it means that you should know that He's not a God who promises and fails. Se Dio dice questo, vuol dire che non è un Dio che dà una promessa e poi fallisce. You cannot come to the place where you saw God's promise and you think God did not fulfill it. He's on the way coming right now. Non possiamo Amen. arrivare a un punto dove Let's see how vediamo la God is promessa working. e pensiamo che Pastor non Isaac, succederà. show them how God Succederà. is working with you. Okay, Pastor so Isaac ci pull. sta dimostrando come Dio sta Okay, camminando con noi. come round again. I want you to look at, Pastor, go through 2 to 3 times. I want you to look at yourself. Voglio che tu I'm putting you in the guardi te state. stesso, ti voglio mettere of in healing. uno stato di guarigione. Jump, act like you are falling. And let that, This is God, okay? This is God. Questo è Dio. Can I see Dov'è? somebody saying amen? If you Amen. think you are the Dove one noi God siamo is holding deboli. hands, let me see you Deboli, e thanking Dio ti God. sta sostenendo.
Se tu pensi che Do it Dio for the sta last facendo time. questo, I'm voglio speaking che to tu somebody ringrazi right Dio. now. Sto The parlando a Holy qualcuno. Spirit is Lo speaking to Spirito Santo somebody sta right parlando now. a qualcuno. Don't think God has Non forgotten pensare che Dio you. ti ha There is dimenticato. nothing like that. Non c'è God niente così. can never forget Dio you. non ti I può say mai God is dimenticare. speaking to Io you sto dicendo che Dio ti sta parlando right now. in questo momento. Thank you. Grazie a Dio. Now the Lord brings Isaiah to a place where he's explaining to us, just in case whatever that is making you discouraged is because some people are angry with you. That's verse 11. Look at that. People gang up against you, or people are angry with you, people are cursing you, people are saying all sorts of things against you. Ti stanno svergognando, stanno dicendo, ci stanno radunando come See avversari what God says. contro di te. Guarda ciò che Dio dice. Behold, all they that were insane against thee shall be ashamed. Tutti quelli che si sono formati contro di te saranno svergognati e confusi. God did not say you were right, okay? Non ha mai detto che avevi He didn't ragione. say you are a holy person. Non ha detto che sei He una didn't say you persona were santa. correct. Non ha detto che avevi. He stai is facendo una cosa telling you, giusta. Ti sta dicendo it doesn't matter how wrong you have che gone. nonostante Anyone that stands and abbia is sbagliato, angry with you, chiunque is saying è lì against ed you, è will be arrabbiato con ashamed. te. Stand up and say, I receive it. e si è chiamato contro di te, loro saranno vergognati e confusi. We are in a society of even Christians judging people Siamo in una and società saying dove i things cristiani that you cannot stanno imagine. giudicando My la God gente says I should e tell dicendo you. delle cose che non possiamo neanche Those who immaginare. think they are holy, Dio dice, those quelli who che think pensano they che- are right, che sono those santi, who che are abbiano judging you, ragione, he said quelli che stanno he will giudicando. make them ashamed. Dio dice che saranno svergognati e confusi. Amen. I didn't say it. Non ho God detto said io, è Dio che l'ha detto. Hold on with this. He said, they shall be as nothing. Woo! Dio dice che saranno ridotti a nulla. And those who strive with you shall perish. E quelli che verranno contro di te God says, I periranno. should tell you, anyone fighting with you will disappear in the system. Svanirà dal sistema. Chiunque che sta litigando con This is te. the word of the Lord. God Questa è la speaking parola to di you. Dio. You can't take this for granted. Non puoi prendere Is così, it family members? Is it workplace? ma è un posto di Are lavoro. they friends? Membri di famiglia, Are they amicizia, church people? gente della chiesa, He didn't fedeli. give a category. Non ha dato una categoria. He just made us to Ci ha understand fatto solo capire that there are people who get up and judge you for nothing, che c'è gente che hanno pregiudizi. and che there si are alzano those who judge you for per something. niente. Ci sono quelli But che the Lord giudicano says, per qualcosa. listen, Ma Dio dice, it doesn't ascolta, matter what they are saying about che you. nonostante They will stanno become dicendo, nothing. loro saranno ridotti a nulla. Now, God says you will look for them and you cannot find Dio them. dice che tu li cercherai e non li troverai più. Verse 12, thou shalt seek them and Versetto shalt not 12, find tu them. li cercherai e non li Even them troverai that più. contended with Quelli che thee, litigavano con te, they that war against you, quelli che ti facevano will guerra, be nothing, saranno and they will come come to naught. come cosa? Who is quarreling with you Non è. today? Chi è che sta litigando con te Who oggi? is talking against you? Chi è che sta dicendo le Who cose is contro saying di te? something against you? Chi è che sta dicendo le Hey, cose my contro God di te? says there will be nothing, Dio nothing, dice nothing, che nothing, saranno nothing. ridotti a nulla. God is speaking to you. Dio sta There will be parlando. what? Nothing. There will be what? Saranno ridotti There will be a what? nulla. Saranno ridotti a nulla. Now he gives a reason. He said, for I, the Lord thy God, Ci dà in verse in 13, ragione, versetto I will 10, hold you motivo. with my right hand, Perché io il Signore, il tuo Dio, fortifico la saying tua to mano you, destra e ti dico, fear not, non temere, I will help you. io ti aiuto. Bring your mind here. God says he will help you. Dio dice che ci aiuterà. Are you listening to me? State God ascoltando. says he will do what? He will Help help you. me. Dio dice che ci Have you aiuterà. come to a place in your life and you have nobody helping you? Sei arrivato ad un punto nella tua vita dove non hai nessun aiuto. da Have you nessuna persona. experienced a state of helplessness? Hai avuto questa esperienza dove non hai trovato nessuno Your father says che he will poteva help you. aiutarti. Tuo padre dice che lui ti Amen. aiuterà. Amen. He will do what? Help He will you. do what? Help me. And he says, fear not. E dice
dice non temere. Amen. Now, let's read verse 14 together, everyone. Leggiamo il versetto 14 insieme tutti quanti. Fear not, Non temere, thou warm Jacob. oh Giacobbe. Let's read verse 14 together, everyone. Versetto 14 tutti quanti. Fear not. Fear not, thou warm Jacob, and ye men of Israel. Non temere, oh I will Giacobbe, help thee, vermiciattolo, said the Lord. oh residuo di Israele. Io ti aiuto, dice il Signore, il tuo Redentore è il Santo di Israele. God took his time to let you understand that people make you feel like you are nobody. So he used the word worm. As much as they think you are nothing but a worm, he says he'll be with you. Amen. Can you believe that? I receive it. Dio con calma ha illustrato usando la parola The vermiciattolo. Lord did not deny how people think about you. He Il stated Signore it. non ha Are you sentito listening? il modo in cui la gente pensa di te. When somebody is insulting you Quando and qualcuno ti saying sta all sorts of insultando, things sta against you dicendo delle because cose they are contro not di in te, your shoes, perché non sono nella tua posizione. God is repeating what they are saying. Dio sta ripetendo To you. ciò che stanno dicendo a te. Are you with me? Yes, ma'am. Are you in the house? Siete Are you con me? receiving the word? State ricevendo la God parola di is Dio. repeating what the people said, and he's saying, okay, they say you are nothing like worm. You know, the worm is the most helpless thing you can ever think of. Dio When dice, people see snake, loro they dicono know che they've sei seen an come enemy. un But if you vermiciattolo. see worm, even little children play with Sappiamo worm. che i vermiciattoli non sono And niente. God is saying they see you like worm. E Dio dice che ti vedono come del vermiciattolo. And God himself is telling you, E Dio you stesso are sta in that dicendo, state like sei a in worm. quel stato come un vermiciattolo. And now he says to you, E adesso I dice, will help you. Io ti aiuterò. Amen. Amen. Yee, I receive it. yee, I yee. receive it. Somebody is going to receive help from God. Qualcuno riceverà un aiuto da Dio. Who are those angry with you? Chi sono quelli che sono arrabbiati con te? Who are those talking about Chi you? sono quelli che parlano It's contro one di thing te? to talk about you, but who are those laughing at you? C'è quelli che parlano di te, ma quelli che ridono di te. That it is when God says you are worm. Quello è così quando Have Dio you seen dice the che sei worm un traveling vermiciattolo. before? Hai mai visto un vermiciattolo che sta They have viaggiando? no speed. Non hanno nessuna Slow velocità, down. lenti, Don't even have eyes to see. non hanno neanche occhi per And vedere. your God says, let E them tuo Dio say. dice che lasciali Your dire, God says, let them talk. lasciali parlare. I am about to do something in your Io life. sto per fare qualcosa di meraviglioso nella I tua am vita. about to put a song on your tongue. Sono pronto a mettere una And canzone, those who say, who un are canto you sulla tua about to lingua. say, how are you? E quelli che dicono chi sei, io Stand non up so and chi shout sei. hallelujah. Alzati e dichiara alleluia. Yay! I feel the power of Sento God il potere di Dio speaking directly to someone parlando direttamente a qualcuno. because your children or your friends Perché i or tuoi somebody figli o i tuoi have amici o spoken to you qualcuno anyhow. ha detto delle cose, che ha parlato. You see, you can never know the people you have around you until something happens to you. Vedi, non You know saprai that about mai life? la gente intorno a te finché qualcosa succede. La vita è così. The Bible said, La Bibbia dice Brother Job, the rich man, did not even know that the che wife Giobbe non sapeva che sua will moglie lose respect for him. perderà rispetto per lui. That Job in the Bible, E Giobbe nella Bibbia, a rich man, uomo ricco, lost everything. ha perso tutto. And those who cannot talk to him anyhow, plus his wife said, please curse God and die. E quelli che non I potevano. prefer to be a widow than to be a wife to you. E quelli che non That's potevano, how serious the case is. quelli che gli davano sempre rispetto, Can you gli hanno understand? detto di maledire Dio e morire. That Job's wife is telling the husband, I prefer to be Dio- a widow than for Che me to la be moglie di married Giobbe to you. sta That's dicendo, how bad. preferisco, God is saying that you can come to the state of a word and he is about to help you Dio now. sta dicendo, Now, tu puoi arrivare allo stato di now, vermiciattolo, now. vermiciattolo, e lui ti aiuterà.
How is he going to help you? Verse 15. He said, behold, I will make thee a new sharp threshing instrument, having teeth. Thou shalt thresh the mountains and beat them small, and shall make the hills as chaff. Anyone that stood before you to laugh at you will become nothing. God says he will put teeth in your mouth. You know when you don't have teeth, you can't talk. When you don't have teeth, you can't talk. God says, which means he is about to do things in your life that will make you talk. Hallelujah. Who is in that state today? Say, I receive it. I receive it. The Lord says that he will put you in a condition that every mountain before you will be beaten low. The things that are obstacle for you today will be nothing tomorrow. The Lord didn't end it there. He said they will be as chaff, which means the wind will blow anyone that rises against you away. For me, I'm not preaching a new sermon. I'm preaching my experiences. This is my experience, and I give it to you in the name of Jesus, that you will experience the same thing. That those who laugh at you will not be there. They cannot come near you no more. God is putting you in a status of honor, a place of his glory. And they will honor you, and you will see these people no more. Now he tells us amazingly in verse 16, thou shalt find them, and the wind shall carry them away, and the wild wind shall scatter them. I want to tell you, the people that have insane you and have frustrated you, God is about to shatter them in pieces. I'm preaching the gospel of experience. The tendency of human beings seeing somebody in difficulty and disrespecting the person or mishandling the person is so common among men. La tendenza dell'uomo vedendo un altro in difficoltà e non mostrano il rispetto è molto comune tra noi uomini. But God will help us to understand that he is very much aware of every status where you are. Ma Dio vuole farci capire che lui è molto consapevole di ogni stato in cui siamo. And the Lord is saying to you, E il Signore ti sta dicendo a te that he is about to do something in your life. Amen. Sta per fare una cosa nuova nella tua vita. And those who are ashamed of you will honor you. E quelli che si vergognano di te ti daranno l'onore. Verse 17, when the poor and the needy seek water, he said, and when there is none, and their tongue fail for thirst, I, the Lord, will hear them. I, the God of Israel, will not forsake them. Anything you are thirsty about, God will give it to you. Say a better amen. No, sometimes thirst is not a physical thing, it's a metaphor. Alcune volte la sete non è una cosa fisica, ma un metaforo. Water is something so necessary for the human body. L'acqua è una cosa molto importante. And over here, God is putting what you really need in life as the name water. E Dio ci sta dicendo
che l'acqua significa ciò che hai davvero davvero bisogno. So his word to you today Quindi is la sua that parola verso di te oggi what you really need, è che ciò che hai davvero he bisogno will satisfy you with lui it. ti soddisferà, lo He will esaudirà, satisfy you with lo it. esaudirà, He will satisfy you with it. lo esaudirà. Now God took his time to say your tongue fails. Lì Your tongue is failing, which means the delay of what you need is making you discouraged, but he's about to do it. sì, Dio ci sta dicendo che la nostra lingua è secca, ma il ritardamento di ciò che abbiamo bisogno lui lo sta portando. That same verse 17, he ended by saying, I, the God of Israel, will not forsake you. Nello stesso versetto 17 ha detto io, il Not Dio di yourself. God Israele, will not forsake you. non li abbandonerò. Dì a te Repeat it. stesso Dio non mi abbandonerà. Repeat it. Ripetilo, Dio non mi Tell abbandonerà. somebody about A what you are qualcuno saying. ciò che stai dicendo. Say, brother, Dio sister, I want you non to mi know abbandonerà. that God will never Fratello, abandon you. sorella, voglio che tu sappia che If Dio you are non mi thinking abbandonerà. so bad, Se tu stai if pensando you così, think you are okay, I'm not okay, too bad for you. tu pensi che stai bene, io non If sto you are bene, thinking mi you have dispiace. landed, I'm about to land too. Se tu pensi che sei arrivato, voglio che anch'io sto Glory to God. arrivando. 18, I will open rivers in high places, Io farò scaturire dei fiumi sulle nude alture, fountains in the midst of valleys. delle fonti in mezzo alle valli. I will make the wilderness a pool of water, Farò del deserto un stagno and dry land springs of water. e della terra arida una terra di sorgenti. Hey, God is saying that the dryness in your life will change and you will have overflow. Dio sta dicendo che la seccatura nella tua vita cambierà e avrai abbondanza di tutto. Are you listening to the word of the Lord? Stai ascoltando la parola This is di the Dio. word from God. Questa è la parola da Dio. Then the Lord now described how he will turn your wilderness and plant trees that are evergreen. Evergreen, they never dry up. E dopo Dio ci descrive come Lui cambierà il nostro deserto e pianterà dei pianti verdi. Verse 19. Versetto Like the trees 19. we have here, they never Come- dry up. Come questi pianti che abbiamo dietro di noi. In Non si seccheranno winter, mai. you see all the trees have lost their leaves, but All'inverno, these ones, they are vedi evergreen. E tutti gli alberi Evergreen. perdono le loro foglie, Which ma means God questi is sono sempre saying, verdi. when he plants you, prosperity will not depart from you. Quindi questo significa che quando Dio ti pianterà, la prosperità non ti abbandonerà mai. He took his time to name some trees, and I'm naming them. We are going to pray with these names. E lui ha avuto il tempo per descrivere alcune piante e noi lo useremo per pregare. Say after me, Di dopo every di me. wilderness I have Ogni experienced. deserto che io abbia avuto esperienza, Today, oggi, my first Sunday of July, la mia prima domenica di luglio 2020, 2020, the Lord says to me, il Signore mi sta he will dicendo plant the cedar che tree. lui pianterà He will plant the shita il tree. cedro, He will pianterà plant the myrtle tree. caccia, pianterà He il will mirto, plant the oil tree. pianterà That's l'olivo olive. He means selvatico, olive. He will set the desert with fir tree. metterà nei luoghi sterili il cipresso, He will plant the pine tree. pianterà il platano, He will plant the box tree together. pianterà il narice tutti insieme. Now, verse 20 said that they may see. They Versetto 20 may dice che see. affinché That they quelli may vedano, consider. affinché quelli sappiano, That they may understand. affinché quelli considerano e That capiscono it is the hand of God, che tutti quanti the Holy One of è Israel, la mano del Signore, who have created il this Santo world. di Israele, il creatore che ha reso tutto possibile. I end by saying God says he will do what people will see, that he, God, did it. Finisco dicendo che lui farà ciò che tutti sapranno che Did you solo hear that? lui è capace di farlo. Did you hear that? Avete I have sentito? experienced that. Ho avuto esperienza di God questo. says he will do what Dio people will dice. see, that is God who did it. Lui farà ciò che la gente vedrà che è lui, You è see, Dio che l'ha this fatto. sentence means Questa you will come to the Questa place frase where significa- people will see that something is wrong with your life.
La frase, Do you questa frase significa understand? che la gente vedrà Then che c'è after qualcosa that, che va male nella tua vita. somebody E say poi after, dopodiché, after. qualcuno ripeta dopo. After that, Dopodiché. please stand up, give 5 people Alzati high five e and say after. batti After. le mani a 5 persone Very soon. dicendo Very soon. dopo, After that. After that. They will see. Dopo vedranno. I want to hear you say, they will see. Vuoi sentire dire loro vedranno. They will see. Loro vedranno. Are you when I say they will see, you respond, they will know. They will see. Loro vedranno. They will see. Loro vedranno. They will see. sapranno. That's how your life is going to be. Amen. When God says, I'm going to do something for people to consider, I want to tell you, do you know that very soon people will sit down, and when they sit down, the discussion is about you, because they have to discuss how God came through for you. They will see you. They will see you. They will see you. Those who have disrespected you just because of something that has happened to you, hey, they will see you. Jesus is speaking in your life. Oh, I didn't hear the good amen. When men are speaking in your life, you cannot be sure about that. This is God speaking in your life. They will see. Say, thank you for that gongo. That's how it should be. Play it. They will see. They will know. They will see. They will know. I prophesy in your life. No, let's do it our dialect. They go see. They will know. They go see her. Is that not how they say it? They go see her. In fact, now we have even advanced it, not her. They go see her. And they go know her. People will look at something that will happen to you and they will use that to disrespect you. La gente vedrà delle cose che è successo nella tua vita e The useranno Lord quello. says, fear not. I will fear not. The Lord says, fear not. I will fear not. I declare your July blessed. I declare your July favored. I declare your July lifted. I declare your July filled with the power of God. I declare your July as demonstration of God's power. It is the month we call they go see. This is your month of they go see. This is your month of they go see. The Lord upholds you with his right hand. Il Signore ti sostenga con la sua giustizia Dance for it. e quindi balla per quello. He has given you the victory. Ti ha dato la vittoria. The Lord did not say that you are not aware. Il Signore non ha detto che non sei un vermiciattolo. He has explained it. Lui l'ha spiegato. That you come to a place that really you see that you are in a useless nella condition. tua vita dove sei in una But I situazione prophesy to I you receive it. that those who boast themselves and laugh at you will soon understand that God has chosen you and God is with you and He's holding you with His right hand. I prophesy the word of the Lord in your life that nothing shall be impossible. Reshekama, Rasandekela, Roshibara, Sendelebaha, Kindara. Rasheta Bahasa, Likandeke, Rampakoshata, Reseta Yaba, Roshendele, Kandarabahe, Rikindaraba, Hombekasa, Resheta Baha, Hombeketa.
Keperabashe, Kosande, Ratabako, Ritendere, Kondarabahe, Rashetereba, Roshetaya, Yekebata, Iparabaha, Rosetaya. The Spirit of the Lord is speaking. Receive it. Open your mouth and pray. Receive the prophecy. Receive the word of the Lord. Reteterabaha, Eparabakosha, Reteterabaha, Kosenderebaha, Reterebaha, Sheterebaha, Reterabaya, Roshetereba, Rekanderebaha, Ikarabaro, Shetaraba, Yeteterabaha. In the name of Jesus Christ. Amen. 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 In Jesus' name. I prophesy to you today the word of Isaiah. If this prophecy is just coming from somebody's mouth, you may just say, I'm not sure, but I say, God says so. I give to you the word that proceeds directly from the throne room of God to you. And I declare that I'm not saying, but God says that He is bringing you to the place where those who speak to you anyhow because of what you are going through will be ashamed of themselves. I superimpose the agenda of Jehovah over your destiny. That those who are angry with you because you are not doing it the way they like will still see you and be ashamed. Because God says He will hold you with His right hand. Because God says He will help you. Lift up your hands, child of God. We are getting ready to take our communion and to receive the anointing oil. The oil that will carry you in this month. And every first Sunday we use the oil and have a name for the oil. This name is that fear not. The Lord is with you. Nothing of yours is too late. Nothing of yours have delayed. The goodness of Jehovah is in your life. And I see your hands up. And as you pray, I ask the pastors to come forward whilst we serve the communion and with the anointing. The Bible says that Jesus gave us a covenant of His blood and His body. La Bibbia dice che Dio ci ha dato il suo patto, il suo corpo, il suo sangue. And He took His body and presented it to us that we may be saved. E ha preso il suo corpo e ce l'ha presentato in modo His covenant with you is complete. Il suo patto con noi è completo. Please get ready. Stand up, everybody. It's time to take the communion. It's time to receive the oil. Pronti a ricevere l'olio di Dio. The pastors are ready. Father, I present your body and the promise of the man. Presento As your body was broken, I break this bread and declare that let everyone have a share of your mercy. Ricevere la tua misericordia. And let the powerful blood of Jesus cleanse us from every E il sin. potente sangue di Gesù Cristo Your ci word purifica da tells ogni us, peccato. lead Perché la us tua not parola into ci dice, temptation, non guidarci in but deliver us tentazione, from ma evil. liberaci dal male. For thine is the kingdom, Perché the il tuo power, è il and the regno, glory. il potere e la I gloria. lift up the cup of your salvation and plead the blood Alzo of il Jesus that calice this della man's salvezza evil will not come e near you. prego che il male non ci avvicinerà. Every temptation that Ogni Satan have arranged tentazione che il against you, diavolo ha preparato because you are contro di lifting noi, up the blood, perché it tu shall stai be cleansed. innalzando il sangue di Dio, sarà In the name of purificato Jesus, nel nome I di turn the Gesù drink to Cristo. the powerful blood of Jesus. Io trasformo And as you questo drink it, receive nel sangue di grace. Gesù Cristo In e Jesus' mentre mighty beviate name. riceviate la Hallelujah. misericordia di Dio. Come quickly, Nel nome di Gesù Cristo. and after Amen. that I will anoint everyone like we do. Come Venite quickly from the avanti back. e vi
Venite avanti a prendere l'unzione di Dio. From the back. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, take the communion and get yourself. Jesus. It was Those who have the seed of the month. Today being the first Sunday of the month of July, the month that God dispatches power to his people. Oggi essendo il primo domenica di luglio dove Dio impartisce potere. We are going to take this communion with a prophetic word. Noi prenderemo questa comunione con una parola profetica. And the prophetic word which we have learned is that the Lord says, fear not, he is with you and he is your helper. E questa parola profetica dove noi abbiamo imparato oggi è di non temere, lui è il nostro aiuto e ci aiuterà. And then the prayer of our action is going to be in Leviticus 20:27. Get ready. E l'azione della nostra preghiera sarà in So you are going to take the bread and you are going to prophesy this. Say, I take the body of Jesus Christ. Quindi ripetiamo, io prendo I confess my sins in the name of the Lord. Io confesso I miei peccati nel nome di I Gesù Cristo. accept that I'm a child of God Io accetto di essere un figlio di Dio and that I can err, e che posso sbagliare, but I ask forgiveness ma chiedo il perdono of all my sins. di tutti I miei peccati. I take advantage. Io prendo I vantaggio, take grace io prendo la in the grazia bread del that Padre as I eat e it, dichiaro di my sins are I miei forgiven. peccati sono My perdonati, mistakes are tutti I overtaken miei sbagli with sono favor tolti and mercy. con favore e con And misericordia. today, E oggi I take io communion prendo with comunione Christ Jesus con Cristo in Gesù. fellowship of all that he has for me. Di tutto ciò That che ha as I eat per me, the bread, che mentre mangio il I pane, eat the flesh of io Christ. mangio il I corpo take the di character of Cristo, io Jesus. prendo il carattere I di Gesù impose Cristo, the DNA of Christ in io my impongo blood. il DNA di By Cristo this nel mio communion, sangue, attraverso I questa register comunione. my life Io for favor registro il and mio nome goodness. per favore It's the bread e bontà of life. nel nome di Gesù Cristo. Mangiamo il corpo della vita. Now take the blood of Jesus. Adesso prendiamo il sangue di Gesù Cristo. Say after me, Di dopo di me, I eliminate io elimino any power ogni potere that contends against me. che combatte contro di me By God's promise. attraverso The il Lord promesse di says, Dio. Il Signore those who dice, have disrespected quelli me, che hanno mostrato, those who call me worm, quelli che mi chiamano shall benedetto, be confounded. saranno confusi. I drink the blood of Io Jesus bevo il sangue di Gesù Cristo and impose the word e of God impongo la parola over di my Dio destiny. That as God has spoken che it, come Dio so shall l'ha it come detto, to pass. così avverrà. That from today, Che da oggi I'm a candidate sono un of God's candidato promises della in promessa Isaiah 41. Dio in Isaiah Verse 10 to 41, 20. da versetto 10 That God will uphold me che Dio mi with his lancerà right e hand. mi sosterrà con He la will sua mano help me destra. Lui mi by the drinking aiuterà. of the blood of Jesus. Bevendo il sangue di My Gesù Cristo, desert is turned il into mio forest. deserto è cambiato The Lord will plant in my a una life foresta e Dio trees of pianterà prosperity. alberi di I will prosperità. be evergreen Io sarò sempre according to verde his a promise. secondo delle sue In Isaiah promesse. 41, Isaiah 41, verse 20, versetto he will 20. plant in my Lui life pianterà the nella mia pine vita tree, un cedro, the olive tree, oliva the oak tree, selvatico, the cedar tree. il tiro. I call blessings Io chiamo la upon my benedizione life
sulla mia vita. As I associate myself E adesso che mi with associo the powerful blood of Jesus. con il sangue potente di Gesù Drink it Cristo, all. beviamolo tutto. And now we are going to pray one more prayer. We have 10 minutes to close. We're working with time every time now. E adesso pregheremo un'altra preghiera. And our prayer is going to be in Leviticus chapter 20, verse 26 and 27. E la So preghiera now- sarà in Levitico. Lose your hands and get ready for this powerful prayer. And then you run quickly for me to anoint you. Leviticus 20, go to 26 and 27. Is our prayer for the month. È la nostra preghiera. We have per received a questo mese. prophetic word for the Abbiamo month, ricevuto una parola profetica which is per Isaiah mese. 41, 10 to 20. Da 10 a I 20. expect you to pray with this scripture the whole month. Io dichiaro che io aspetto che And when we questo come on mese the prayer line, repeat this prophetic word. The pastors will continue to lead you with the prophetic word of the month. It's your month è il tuo mese that God che Dio will embarrass those who have laughed and mocked at you. metterà in imbarazzo quelli che hanno Now riso di te. Leviticus 26 and 27 Adesso Levitico That is 20, verse 26, 20. 27. chapter 20 verse 26 and 27, it said, and ye, is Pastor Isaac reading that for me? Teacher. Okay, all of us, and ye shall be holy unto me, for I the Lord am holy, Sono santo and e have ti ho separato severed you from other people that you should be mine. Put your hand on your chest and say, I am for Metti God. la mano sul petto e di io sono per Dio. Stand up, everybody. I am for God. Io sono per Dio. Get serious in the house. Get serious in the house. Everybody. Lucky. Happy. Get serious in the Lord. Put your hand on your chest and say, I am for the Lord. Metti la mano sul petto e ripeti, sono per il Signore. I am delivered unto the Lord. Sono liberato al Signore. Are you listening? Yes, ma'am. I'm going to anoint you with this word right now. Then in verse 27, he says, a man also or a woman that had a familiar spirit or that is a wizard shall surely be put to death. They shall stone them with stones, and their blood shall be upon them. The next place is that you are now going to say, I am for the Lord. Amen. La prossima cosa che tu dirai è che io sono per il Any Signore. witch or wizard in my life, I release the stones of God to stone them to death. Ogni In my house. necromantico io rilascio la morte. Are you ready? Run quickly for the anointing and start the prayer. Chiaro. Don't stop praying. Bring me the oil. Pietra di Dio, This di is your Dio. man. I'm empowering you with the oil of the Lord. Put your seat down if you have not done it. And once you take the oil, you start praying. E appena I prendi am for l'olio the Lord, inizi a pregare. According Io to sono per il Leviticus Signore. A seconda di 20, Levitico verse 20, 26, versetto 26, and in verse 27, any witch or wizard ogni in negromante my o house, indovini in my family nella mia house, famiglia, thou sayest the nella Lord, mia casa stone di them to famiglia, death. I a seconda di employ che the vengano angels salvati of God to stone any familiar spirit, any oppositional spirit in my life. Let the stones of God cast them down till they die. I need this prayer. Take the io oil rilascio la in the name pietra of di Dio, Jesus. i lapidini Take the e oil che il and loro begin to sangue pray. ricadano Begin to su do di loro warfare right nel now. nome di Gesù This is Cristo. your portion. Very quickly. Take the oil. Pray the prayer now. Let me hear you praying. Pray the oil right now. Pray that prayer. A miracle for you. Any power in your house that will hinder you from becoming what you are going to be. Take the oil. I break loose. Prendi l'olio, io ti Any libero. power that
Dio ti liberi nel nome di Gesù Cristo. Ogni potere che combatte contro il figlio, Dio ti rilascia il vostro spirito liberale. Pregate nello spirito, pregate nella lingua, pregate nello spirito. Rebacabarababa. I want to hear you pray. Open your mouth. Open your mouth. Where are the children? Bring me all my grandbabies. Bring me my grandbabies. For the Lord has been good to me. Yes. In the name of Jesus, I cover you. I cover you with the blood of Jesus. I cover my grandbabies with the blood of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Open your mouth and pray. Pastors, come around for your anointing. Keep praying, keep praying, keep praying. Don't try to talk with anybody. Pray for your destiny. We are stopping every power of witchcraft in your life. Every power of witchcraft. I declare that by the oil, you are marked for divine breakthrough. You are marked for divine favor. In the name of Jesus. Pray somebody. Pray somebody. Open your mouth. I declare your mouth blessed. I declare your mouth favored. I declare your mouth blessed. We throw the stones of God by angelic assistance to any power of opposition, any power of witchcraft. Pray, open your mouth and pray. Any power of opposition, bruise the head of the serpent. Throw the stones and then throw in the name of Jesus. This is your mark of God's promises, that He shall not put you to shame. This is your mark. The Lord says He has made you the champion. The Lord says you should fear not. That those who have disrespected you because of what you have been through shall become nothing. He said, "Oh, well, Jacob, I am with you to hold you with my right hand." Therefore, I speak in your life that every word in your life shall become resurrected with favor. In the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. 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 In Jesus' name. Fire. Once again, in the mightiest name of Jesus we pray. Amen. 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 In Jesus' name. Fire. Hallelujah. Pray.